propuesta coincide con sus planteamientos y puede resumirse en 5 asuntos básicos. Yes, Cooperación. I fully coincide with what you have proposed, President Biden, and I could summarize everything we've been saying in 5 basic items of cooperation. 1. Desde que comenzó la crisis energética, México ha destinado el 72% de su producción de petróleo crudo y combustóleo de exportación a las refinerías de Estados Unidos. Number 1, since the energy crisis started, Mexico has used 72% of its crude and fuel oil exports to United States refineries. 800,000 barriles diarios. 800,000 barrels a day. Asimismo, decidimos permitir, en tanto baja el precio de las gasolinas en Estados Unidos, Therefore, we decided that while we're waiting for prices of gasoline to go down in the United States, ojalá y le apruebe el Congreso su propuesta and I hope that Congress approves or passes your proposal, Mr. President, bajar el of precio. lowering prices. Yes, that's it. En tanto baja el precio de las gasolinas en Estados Unidos, In the meantime, while we're waiting for prices to go down, se ha permitido que estadounidenses que viven cerca de nuestra frontera puedan cargar sus automóviles del lado mexicano a menor precio. we have decided that it was necessary for us to allow Americans who live close to the borderline so that they could go and get their gasoline on the Mexican side at lower prices. Actualmente ya se están abasteciendo automovilistas de Estados Unidos en gasolineras ubicadas en las ciudades fronterizas de México. And right now, a lot of the drivers, a lot of the Americans are going to Mexico, to the Mexican border, to get their gasoline. Pero podríamos incrementar nuestros inventarios de manera inmediata. However, we could increase our inventories immediately. Nos comprometemos a garantizar al doble el abasto de este combustible. We are committed to guaranteeing twice as much supply. Lo cual sería un considerable apoyo. That would be considerable support. Al día de hoy, un gas regular cuesta $4.78. Right now, a gallon of regular costs $4.78. En promedio, de este lado de la frontera. Average on this side of the border. Y en nuestro territorio, And in our territory, $3.12. $3.12. Quiero aclarar Let me clarify algo something. y aprovechar para agradecer. And I also want to take advantage of this opportunity to thank you, Mr. President. La mayor parte de esta gasolina Most of this gasoline, la estamos produciendo we are producing it en la refinería de Pemex, in the Pemex refinery que usted nos permitió that comprar you allowed us to buy en Deer Park, Texas. in Deer Park, Texas. 2. 2, Ponemos a disposición de su gobierno más de 1,000 kilómetros de gasoductos we are putting at the disposal or setting at the disposal of your administration over 1,000 kilometers of gas pipelines a lo largo de la frontera sur con México throughout the southern border with Mexico para transportar gas de Texas to transport gas from Texas a Nuevo México, to New Mexico, Arizona Arizona, y California and California por un volumen for a capaz de generar volume that can generate hasta 750 megawatts up to 750 de megawatts energía eléctrica of electric energy
y abastecer 3 millones de personas aproximadamente. and supply about 3 million people. 3. 3. Aun cuando el tratado ha avanzado en eliminar aranceles, Even though the USMCA has made progress for the elimination of tariffs, existen algunos otros que podrían suspenderse there are de still inmediato some others that could be immediately suspended. y hacer lo mismo con medidas reglamentarias y trámites tediosos. And we could do the same with some regulations, regulatory measures, and tedious procedures or red tape. En comercio de alimentos y otros bienes, In terms of trade related to foodstuffs and other products, que aminoren los precios a los consumidores en nuestros países, so that we can lower prices for consumers in both our countries. cuidando solo la salud Always being very y el careful medio with ambiente. protection of health and the environment. 4. 4, Iniciar un plan de inversión privada y pública starting a private-public investment plan entre los dos países between our two countries para producir bienes que fortalezcan nuestros mercados to produce all those goods that will be strengthening our markets, y se eviten importaciones de otras regiones o continentes. so that we can avoid having importations from other regions or continents. En nuestro país seguiremos produciendo petróleo In our country, we shall continue producing oil en tanto se consuma la transición energética. throughout the energy transition. Se establecerán con inversionistas estadounidenses With U.S. investors, we are going to be establishing plantas de licuefacción de gas, gas liquefying plants, de fertilizantes, fertilizer plants, y se continuará impulsando la creación de parques solares and we shall continue promoting the creation of solar energy parks en el estado de Sonora in the state of Sonora y en otros estados fronterizos, and other border states as well, con el respaldo de termoeléctricas y el tendido de líneas de transmisión. and we are going to accomplish this with the support of thermal electric plants and also through transmission lines Para producir energía to produce energy en el mercado interno y exportar in the domestic market as well as for exports a estados vecinos de la Unión Americana, to neighboring states in the American Union, como Texas, Nuevo México, as for instance Texas, New Mexico, Arizona y Arizona, California. and California. Es importante mencionar It's also important to mention que hace 2 meses that 2 months ago tomamos la decisión soberana we took the sovereign decision de nacionalizar el litio, of nationalizing lithium in Mexico, un mineral, un insumo que resulta fundamental This is a fundamental mineral, a fundamental input para avanzar en el propósito de no depender de los combustibles fósiles to advance in our purpose, not to depend on fossil fuels, y que estará disponible para la modernización tecnológica de la and, industria automotriz. and this will be available for the technological modernization of the automotive industry Entre nuestros países. among our 3 countries, the countries of the USMCA. 5. 5. Ordenar el flujo migratorio Orderly migration flow y permitir la llegada a Estados Unidos and allowing arrival in the United States de obreros, técnicos of workers, technicians, y profesionales de las distintas disciplinas, and professionals of different disciplines. mexicanos y centroamericanos, I'm talking about Mexican and Central Americans,
con visas temporales de trabajo with temporary work visas para asegurar que no se paralice la economía por falta de mano de obra. to ensure not paralyzing the economy because of a lack of labor force. El propósito es contar con la fuerza de trabajo que demandará el plan propuesto por usted y aprobado por el Congreso de destinar más de $1 billón para la construcción de obras de infraestructura. The purpose of this plan would be to support and to have the right labor force that will be demanded by the plan you proposed and that was passed by Congress of using $1 trillion for the construction of infrastructure works. Asimismo, es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, And it's also indispensable that I say this in a very sincere fashion and the most respectful manner. regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran nación. It is indispensable for us to regularize and give certainty to migrants that have for years lived and worked in a very honest manner and who are also contributing to the development of this great nation. Sé que sus adversarios, los conservadores, I know that your adversaries, the conservatives, van a pegar el grito en el cielo. are going to be screaming all over the place. Even to heaven, they're going to be yelling at heaven. Pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar, But without a daring, a bold program of development and well-being, no será posible resolver los problemas it will not be possible to solve problems. ni conseguir el apoyo del pueblo. It will not be possible to get the people's support. Frente a la crisis, In the face of this crisis, la salida no está en el conservadurismo, the way out is not through conservatism, sino en la transformación. the way out is through transformation. Actuar con arrojo, We have to be bold in our actions. transformar, Transform, no mantener not maintain el statu quo. the status quo. Por nuestra parte, On our part, actuamos de buena fe we're acting in good faith, y con toda transparencia, with all transparency, porque no debe haber egoísmos because there should be selfishness entre pueblos vecinos y amigos. between countries, peoples that are neighbors and friends. Además, integración no significa hegemonía ni sometimiento. On the other hand, integration does not signify hegemony or subjugation. Y a usted, presidente Biden, le tenemos confianza porque respeta nuestra soberanía. And President Biden, we trust you because we respect our sovereignty. Estamos dispuestos a seguir trabajando con usted We are willing to continue working with you en beneficio de nuestros pueblos. for the benefit of our peoples. Cuente siempre con nuestro apoyo Count with our support. y con nuestra solidaridad. Count on our support and solidarity always. Que viva Estados Unidos, Long live the United States. que viva México lindo y querido. Viva México lindo y querido. Long live Mexico, dear Mexico, Viva México. loved and beautiful Mexico. Viva México.